في ضرب في مظاهره قدام عند القصر الجمهوري في صلاح سالم، ان في تحركات في 150,000 في اسكندريه، وان في اماكن تانية كتيره فيها تظاهرات. Beaten up by the sticks of the Central Security soldiers. Ramses Street. The office is starting to resemble an emergency room. Our aim is democracy and freedom for this country, and it's great to see that now all the people had managed to get rid of the excessive fear and loss of hope that had always crippled them for years from actually standing up for their rights. Now they have hope, and now they don't have fear any longer, and they can stand in front of this brutal force. People are recounting details from all across town. ما فيش كنيسه اللي بيقولوا بيحموا الكنايس، ما فيش كنيسه. ايوه قصد، ايوه غلط، محدش قصد، بس المكان مفتوح، محدش داخل حزب الوطن. حزب الوطن الناس داخله جوه. لا الحزب الوطن جوه. السيده زينب الاسم مفيش حاجه. الاسم ده مش Despite the excitement, the day ends on a bad note when police are withdrawn from the streets and looting starts. طبعا حاجه سيئه جدا. اولا ان الكلام ده اتنسب لنا احنا، الناس دي مش ثوره، دي مظاهره تخريب وعنف وسرقه. بس الناس عملت حاجه جميله جدا مع الجيش. ناس وقفت تحمي المحلات والشوارع في كل المناطق. اي حد كان بيسرق حاجه كان بيتمسك. كان في لجان شعبيه بيعملوا لجان بتتقسم على الشوارع، بيحموا المناطق، بيحموا الناس، بيحموا المحلات. That night, they watched the reports of the events they put in train. The ruling party headquarters is on fire. It's confirmed the army is on the streets, and the police have been completely withdrawn. The protesters are delighted to see the back of the police and their brutality. They hope the army will stop the violence. لازم نعمل ايه؟ لازم مع الجيش. يعني انت عشان لو سبته الجيش الشعب مع الجيش خلاص. عشان الناس ما تخافش. There's optimism in the air. April 6 members work throughout the night, protecting Tahrir Square from pro-Mubarak supporters, ensuring the safety of protesters sleeping there. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. It's just 6 days since Ahmed Maher first inspired his supporters to come out for that Police Day protest. His mind is already on the future. كنت امبارح مع بردعي في ميدان التحرير، واصلا 6 ابريل من بدايه اصلا من المجموعات اللي هي كانت بدعم البردعي منذ وصوله للقاهره، فكان الكلام كله ان احنا يعني عايزين بردعي يظهر في الفتره الحاليه بحيث ان لتجنب وجود فراغ في مصر، لان دوت اللي بيروج ليه باستمرار الحزب الوطني ان هيحصل فراغ لو هم مشوا. وكان المفروض مخطط النهارده نعمل اجتماع حوالين طرح اسم بردعي بصوره مباشره، ولكن للاسف تليفوني ضاع امبارح في المظاهرات يعني، فلسه بحاول اتصل بيهم تاني دلوقتي بحيث نقعد مع بعض يعني. With the demonstrations going well, Maher feels confident enough to hold a press conference in the Safe House. اسم دكتور البردعي هل مطروح بالنسبه للحركه او في ما يجري من مشاورات بين القوى السياسيه المختلفه والحركه؟ حتى هذه اللحظه في اجتماعات ما بين مختلف الاطراف السياسيه في مصر، التوافق حوالين الخطه الموحده او كيفيه الخروج من مأزق وتشكيل حكومه وطنيه، ولكن اسم دكتور البردعي لا زال مطروح كمرشح لفتره انتقاليه. They were asked how long they would be able to keep protesters in the square. لازم المظاهرين يفضلوا موجودين في ميدان التحرير لحد ما يتم تشكيل حكومه انقاذ وطني ملهاش اي علاقه بالسلطه الموجوده دلوقتي. المظاهرين لو مشوا من ميدان التحرير هيكون مخرج كبير جدا للنظام او لمبارك ان هو يعيد فرض سيطرته تاني. They want the world to know they have victory in their sights, but they'll need support to be victorious. Ahmed Maher is well aware that the military is crucial to the outcome of this process, and having the army on board was an early priority. حصل اتصال من بعض الضباط جوه الجيش، ده كان يوم السبت اللي فات، وعرضوا ان هم ممكن يساندونا، ولكن القوى السياسيه
عمل اتصالات سريعه بدأ وايمن نور ومعظم الشخصيات السياسيه، ولكن فضلوا ان هو يكون الحديث مع القياده المركزيه للجيش مش مع احد الفروع في الجيش. انني اتوجه بحديث اليوم مباشره لابناء الشعب. President Mubarak is on state television addressing the nation. Expectations are high and no one wants to miss it. إنني لم أكن يوما طالب سلطة أو جاه. No one believes him. And sure enough, he says he's not willing to relinquish power now. The reaction here is unsurprising. واخدين ده 3 دكتوراه في العلم و2 دكتوراه في ان احنا هنفضل في ميدان التحرير لغايه لما يمشي. مش هنمشي، مش هنمشي، هو هيمشي. The next day, thousands of pro-Mubarak supporters flood into Tahrir Square, and running battles ensue. It's certainly not over. Cairo has now become chaotic and dangerous, with machete-wielding gangs roaming the streets. Then the military police raid the April 6 headquarters. Later, pictures appeared on the internet of the trashed offices. I was in the street outside and detained for a few hours. Ahmed Maher was in the square. But the 15 activists who were inside at the time were arrested and taken away. Among them, Amar, Amal, and Khaled. With President Mubarak still in power and the protests in Tahrir Square continuing, this drama is far from over. But whatever the final outcome, the young activists who brought it about have achieved near miracles. They've woken their countrymen and women from years of apathy and fear. Egypt will never be the same again. The 3 detained activists mentioned at the end of that film, Amir Ali, Amal Sharaf and Khaled Ali, have now been released. That's it for this edition of People and Power. If you'd like to comment on this episode or any other matter, we'd love to hear from you on aljazeera.net/English. Until next time, bye-bye.